Уважаемые коллеги, представители СМИ, мы начинаем пресс-конференцию с победителями парного турнира St.Petersburg Open 2021, Джейми Марреем, Бруно Соаресом, и я начну задавать вопросы, а потом передам слово вам. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we start our press conference with the winners of St. Petersburg Open 2021 doubles event, Jamie Marrey and Bruno Soares, and I'll start asking questions. Jamie, question for you. Were you guys somehow worried throughout this match that you might lose it? I mean, it looked like it was a pretty solid, comfortable win, or at some point, were there any troubles at any point of the match? Yeah, I mean, we had some troubles. We saved break points on Bruno's serve, kind of halfway through. 4-2, yeah. Yeah, 4-2 in the first. Yeah, to kind of keep our momentum. Bruno played a couple of great shots to get out of that game. But they're dangerous players. Like a lot of firepower, going hard at the return. So for us, kind of always a bit, what's coming. So I think we did well. I think we returned very well, made a lot of good returns, and forced them into playing tough volleys. And I think as the match went on, we kind of did better on our service games and kind of getting through them and making the right plays and stopping them from getting big hits on the ball. Вопрос такой, Джейми, скажите, у вас возникали беспокойства за судьбой этого матча на каком-то этапе? Были какие-то проблемы, которые вам вставали? Ну, так, по размышлению здравому могу сказать, что, может быть, при счете 4-2 там у нас были определенные проблемы, неприятности, но Бруно здорово сыграл. Но вообще, по мере того, как мы входили в этот матч, нам удалось избежать проблем, потому что мы научились класть мяч по месту, мы стали лучше играть с лета, здорово подавали и не давали нашим соперникам возможности вернуться в матч. Bruno, well, like I said on the court, whenever there is a deciding point, you receive, and my colleagues when commenting told me that on a very rare occasion you would lose the deciding game, the deciding point. Is it true, and how come? Well, I think, this is one of my strengths, is the return. Also, not only that, Jamie's really fast at the net. He's one of the best guys at the net to put a lot of pressure. So I think it's a dangerous combination. And the deciding point is already tough enough for the server. There's a lot of pressure involved. So if you can add some extra pressure, it's good. I think also the conditions here, they suit my return indoor. The ball is not moving much. I like this condition, so that helps a lot. And also, we've been having a good week, so feeling good, and this also helps. But I think it's just overall a dangerous combination. Бруно, вам вопрос. Вы крайне редко, как подсказывали мне мои коллеги, крайне редко проигрывали решающее очко, и вы всегда принимали. Как так получается у вас удачно выигрывать в основном все решающие очки в паре? Но действительно, да, я принимал, я люблю принимать, а Джейми здорово играет с лета. Это такая смертельная комбинация, мой прием и отличная игра с лета у Джейми. Плюс я люблю играть в зале, здесь мяч не сильно отклоняется во время полета, и поэтому я могу тем самым создавать еще дополнительное давление. Не так-то подающий испытывает давление, когда подает на решающем очке, а тут еще я принимаю. Поэтому, да, это такое удачное сочетание. Именно этим я объясняю то, что мы выигрываем эти решающие очки. You spoke about Turin and qualifying for Turin. So where are you guys? I mean, what are the odds for you to go there now? Do we know? Well, they're getting higher with every match that we win, so that's good. But I mean, I think now we have over 500-point lead on the team behind us. But of course, in Paris, if you win the tournament, it's 1,000 points. So we're still, I guess, good favorites to qualify, but it's not official, and we still need to go to Paris and try to do a good week there. Вопрос к Джейми. Ну, так вы, ребята, уже на корте говорили во время церемонии награждения по поводу квалификации на турнир в Турине. Ну, какова сейчас ситуация с вашей квалификацией? Ну, у нас хорошие шансы, но мы пока еще не там. Мы сейчас опережаем наших преследователей на 500 очков, но если ты выиграешь турнир в Париже, имеется в виду Мастерс, там можно заработать 1000 очков. Поэтому, да, мы считаемся одними из фаворитов на попадание на заключительный чемпионат в Турине.
но нам нужно хорошо отыграть в Париже. When do you think it might become official? After Paris? Well, it depends on the results in Paris. Yeah, hopefully team number 9 loses early. Yeah. And then we qualified. We're number 8 now. There's one team with a chance. Actually, 2 teams. The other team was a very outside chance, but we just need to have a decent week there, and hopefully they don't have a big week. Who's that team who's training you? It's Massimo Gonzalez and Simone Bolelli. Главные конкуренты, я задаю вопрос, это Максимо Гонзалес и Симоне Болелли. Поэтому предыдущий вопрос о том, когда официально мы узнаем, все зависит от того, какие результаты покажем мы и наши преследователи, и наши конкуренты Максимо Гонзалес и Симоне Болелли в Париже на Мастерсе. Вот от этого все будет зависеть. You also spoke, both of you spoke and praised and commend the spectators for coming, because it makes a world of difference playing in front of spectators and without, and at closed doors. How did you both sail through those harsh times, the COVID-19, the bubbles, all that crap? Me, definitely. I struggle more than Jamie. For me, it was very difficult. It's tough. Being inside a room, being locked, being traveling away from the family, away from my kids. It was extremely tough. So for us, it's quite nice to have a week like this nowadays, where we can walk around, freedom, enjoy the city. It's such a beautiful city. And also have the spectators, because in the end of the day, we want to play on a full stadium with a lot of atmosphere, with a good energy. So it wasn't easy for me, honestly. A lot of thinking if I should keep on playing. But no, luckily things are starting to get back to normal, and we just hope it stays like this, because it's much different and much nicer, when we can have a normal life. Вы, парни, оба говорили о том, как здорово играть, и какая разница, когда ты играешь со зрителями и без. Как вообще вам удалось пережить эти последние 1,5 года ковидных? Ну, для меня гораздо сложнее было, чем даже для Джейми, говорит Бруно. Это очень сложно, когда ты заперт у себя в отеле, в этом пузыре сидишь, не можешь выйти. Поэтому, конечно, приятное ощущение было здесь. Почувствовали разницу, когда можно спокойно выходить из отеля, прогуляться. И самое главное, есть зрители, которые тебя поддерживают и передают тебе свою энергию. Конечно, это было здорово. Maybe you want to add something, or you agree with what he said about, living through those harsh times? Yeah, I mean, it wasn't easy. I mean, I think for us, you spend a lot of time in the hotel room, 4 walls, and you would lose your match, and you'd go back to your hotel room, and you can't get away from the match because all you're doing is sitting in the hotel room. You can't go to a restaurant with your friends and take your mind off it, and not so easy to travel, so not easy to travel home, to go home for 2 days to get away and refresh and recharge energies, come back to the next tournament. So it's just like permanent. So yeah, I don't think it was much fun, but I guess we were still able to at least have jobs where we could, compete and earn money, because that's what we do. That's our job. But it was difficult times, and the last 2 months, 3 months has been a lot better. And the States in the summer was a lot more open. We could kind of live normal lives, keep getting tested, and that was much better. And here this week as well, we went some nice restaurants, ate a lot of good food this week. So we enjoyed it a lot more. Со своей стороны, Джейми говорит, что да, было непросто, особенно когда ты возвращаешься, ты проиграл матч, возвращаешься в отель, там пребываешь в 4 стенах, не можешь отвлечься от тенниса, от поражения, но поэтому это было трудно. И было непросто вообще находиться в этой самоизоляции. Но, конечно, по мере того, как потихонечку все возвращается в нормальное русло, стало легче. И было здорово летом на турнирах американской серии, когда уже возникли послабления, и можно было практически нормально существовать. И было здорово здесь, потому что мы здесь посетили много классных ресторанов, еда была великолепная, поэтому да, здесь было лучше. Ну, понятно, что трудности были, но с другой стороны, благодаря тому, что мы все-таки могли играть, несмотря на все эти ограничения, мы могли делать ту работу, которую мы призваны делать, играть в теннис. Well, I'm going to ask the final question, because Jamie needs to catch a flight. Последний вопрос задам ребятам.
And the question is simple. Are you guys continuing to play together overall? And are we going to see you in this very combination next year here? I hope so. Yeah, we hope so. Yeah, I think we're playing together. I don't know. We haven't talked about it. So, I mean, I would say I would definitely come back to St. Petersburg. I don't know if it's going to be playing tennis, but on vacation, it's my first time here. It's an amazing city. I want to come back in the summer to explore more. It's a bit cold for a Brazilian during this time of the year, but it's just such a beautiful place. And hopefully we get to come back to play tennis as well. We had an awesome week, and it's a great event. Вопрос к обоим игрокам. Но вы будете продолжать играть вместе? Увидим мы вас снова вместе здесь на корте в Санкт-Петербурге. Надеюсь, сказал Джейми. И Бруно говорит, да, мы пока об этом не говорили, но да, надеюсь, что мы сможем сыграть. Я в любом случае сюда точно вернусь, когда погода будет потеплее. Сейчас немножко для меня, бразильца, здесь холодновато, но это потрясающий город. Я здесь первый раз, и я хочу глубже его изучить, летом сюда приехать. You also want to come back in the summer? I don't mind. I don't mind the cold. I'm from Scotland, so Okay. I can deal with it. But like Bruno said, like we had an amazing week, a lot of fun, played a lot of great tennis, stayed in a lovely hotel, amazing city, beautiful city, ate a lot of great food, a lot of nice restaurants in this city for sure. And yeah, for me it'd be a pleasure to come back. No problems at all. Вы тоже, Джейми, вернетесь летом? Но я могу и не обязательно летом. Я из Шотландии, поэтому у меня нет проблем с холодом, в отличие от Бруно. Но, как он правильно сказал, мы здесь классно провели время. Здесь было просто здорово. Классный отель, отличные рестораны. Мы получили отличное удовольствие от выступлений. Была великолепная неделя, поэтому да, я с удовольствием бы вернулся. Okay, thank you guys for your time. Congrats again and enjoy the rest of the season. Do qualify for Turin. Thank you very much. Ну что ж, ребята, спасибо вам за время, за ответы. Наслаждайтесь вашим временем, победой и квалифицируйтесь в Турин. Мы вам этого желаем.